verse 5, for they have concerted together with one consent, they are confederate against thee. Volg this gebeurde na tempo Maccabees. Volg voor Alexander the Great, Antiochus, de volg to. Die ma bet tek Israel abra, de ma ko nanga wang reglement takya. Na disop sano, de volg to. Indien mi gado indu disi indu dati. De volg dat nan dat sa de mando. En hij sorry godori suma bede me de volg to. Dus nou een vergadering de ma behori. Idom bede also dit suma bede in een vergadering. Psalms chapter 83 verse 6. The tabernacles of Edom, the Edom, and the Ishmaelites of Moab, and the Hagarenes, Gebal and Ammon, and Amalek, the Philistines, with the inhabitants of Tyre, Asher also is joined with them. They have hope on the children of Lot. The fall of the do unto them. They have do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Japan, and to Brook of Kisham. The fall of the is not the fall of sabi sabi go akord na nga agreement sa de suko ng duwit wabi meki fukong kotaning of Israel. The fall of the is not agree ko sa fall of the ba na nga sa. Matthäus hoofdstuk 24. Hoofdstuk 24 pakali. 1 of 2. 1 of 2. Bakit? 24. Verse 1. 1 natin. 3. So this is Matthew chapter 24 verse 1. It says, and Yahushua went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the buildings of the temple. Verse 2. And Yahushua said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. So je ziet, die amor avançar kar Jezus en toen in het Hebreeuws naar Yahushua moeten van hebben de discipel van manu kuna mang actie amang Inesha. ay inesha ko bo no kan di ko aksa inesha ko bo amantak an next fu ako police niti one stone uta abra en nasem salat sa tapagron tapute amaw kumbaka Yahushua. te Yahushua ko kan alasan of destroy. Sabi to. Nawawa in a kingdom of heaven sa establish jata pagronta. Nawawa ko krabar no di sa fato. Pal return the wall. Next desanat na jado tang and jado destroy. Sa fato. Verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? kan so je ziet de disciple kon ama prepare voor aksaman otende san di so gebeur en samantaki Verse 4. And Yahushua answered and said unto them, take heed that no man deceive you. so take heed that no man deceive you natak no mek no ama verlei you sabi wat omengo ko in meaning That's right. sabi dem omengo ko posku verlei you in meaning kan Salakia, ikalis verse 3 opnieuw baba. Kana. Matthew chapter 24 verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? Ja. And what shall be the sign of thy coming Kan. and of the end of the world? Je ziet dus dat het ons maar Elisa scripture ja. And what shall be the end of the world? Nou, om mij denkt dat einde van de grond tapu meaning de aarde of vernietigd. Safato, the world in het Griek is ethnos, which means a period of time. Safato, een bepaalde ding. Je ziet, ze eigenlijk itakabrat a heerschappij voor de zogenaamde witman, or destroy. Je volgt toch? Dus the end of the world is not talking about the earth being destroyed. No, because it says in Ecclesiastes 1:4 that the earth abideth forever. You know? So it's talking about the rulership of the so-called white men, because they are in their world, they are in their rulership right now. And I got a precept.
This is 2nd Ezra chapter 6 verse 9. And it says, 2nd Ezra chapter 6 verse 9. For Esau is the end of the world, and Jacob is the beginning of it that followeth. Dus zie dus Esau na de zogenaamde wet, maar die man had na einde voor agrond tapu met andere, die man had na één. Voor kan. We kon nader a heerschappij, we kon nader einde voor a heerschappij voor de zogenaamde wet man. Safato en a delegja en de man schreef sap dat. De man schreef tap tak einde voor de man heerschappij en nader kan. En dat na een symbolic teken voor die de two baby geboren, de tweeling sa sani bekisi. Isaac nang Arabic bekisi. Dat na a teken dis sa itaki. Ja toch, Esau nang Jacob. Dus je dus lekker schrijven. Esau is the end of the world and Jacob is the beginning of it that follow. Want unu begin, unu e begin. A heerschappij voor unu e kom. A begin veng e kom. Safato en te ook begin toe ano eindig. Safato ano op no einde. Je ziet, doe Esau op een einde. Dat wel op een einde. En een nader. En a begin unu een nader. Dus a einde of Esau een nader. En a begin unu een nader. Je volgt toch? Dus dat zo is dat breedte. Je volgt toch? A rulership voor unu een nader. Maar precept of that, Second Ezra chapter 7, verse 33, it says, but the day of doom shall be the end of this time. Ja. The day of doom. Je volgt toch, dat einde van tendency. Je volgt toch? And the beginning of the immortality for to come, wherein corruption is past. Je volgt toch? Alleen van mijn brother Taki. Te Jacob ook kon rule nou. Na eeuwig, voor olie voor eeuwig, je volgt dat na immortality, no de moro. Je volgt wherein corruption is past. Je volgt dat na a begin, je volgt begin voor een rulertje voor Jacob, de Israelites. Je volgt toch? Saya pikir dia kapitalis karena Ezekiel kayak yang atas ini. Something no, Joel. Stuk 3. vers 9. Vers 19. Vers 19. So this is Joel chapter 3 verse 19. And it says, Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. So she a desolation for America sana spiritually Egypt isabi to o kung lekwa wilderness Edom of otro wilderness gidesan sa demando nga for others isabi woestijn want say for kan wa bigi woestijn peshi so santi trust you will you upta ku wilderness pa The man that put in the movie is like Mad Max. kan the mommy film look about the wilderness. Precies so Amerika outro woestijn gides de ba opay gidesan sa demando nga for others. That's right. Kan, I'm gonna read it again. Joel chapter 3 verse 19. Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood in their land. But verse 20. But Judah shall dwell forever, and Jerusalem from generation to generation. For I will cleanse their blood that I have not cleansed. For Yahweh dwelleth in Zion. So that nagi a kingdom sa ekong isabi to nagi de a house for Israel isabi to tag na we rule no forever and ever, generation to generation, it won't stop. That's right. Kan nangahor Ezekiel 10 nga bigay pa na 3 giden. Maar is er nog een les en tak de zogenaamde wet maar abif pai who have violence against their brother, man. Jacob. Violence min roak kung geweld. Safato. De mga abif pai fu a geweld sa man do na nga unu. Safato nga de Maroko na nga unu. Dus dat sowieso wa abif pai wo pai de man baka fu de sansa de man do nga u. Safato and asanat na wa rechtvaardig sa niya ay. Ja to. De man pai de sansa. Ja to. De man pai fu de sansa de man do nga unu. Apollo fu Israel. Safato. And the scripture. Pai de man fu de man. Scripture for and the violent take it by force. De violent bij de Romans by force. De man take alles aan. Force ja met geweld. Ja toch. Maar voor over unu. Maar na boa hier nes. Safato. Dus dat me kan schrijf ook. There shall be so judgment to him without mercy that had shown no mercy. Dus want in Athena de Edom is de man een soort ongenade. Dus dat sowieso unu schrijf nam soort de man genade. En nou rechtvaardig zijn in een eigen hebben nou je houden baasje en je houden schijn. Solid. Kan. Ezekiel 10 vers 8.
Verse 8. Tapi kita verse 8 tangan dulu. Ezekiel chapter 35. Verse 5. Ezekiel chapter 35 verse 1. Moreover, the word of Yahweh came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it. And Kan. So you see, son of man. Say that. moreover, the word of Yahweh came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir. Set thy face against Mount Seir. Mount Seir betekent ba represent Esau sana Edom. Kom terug in weer. Genesis. Voor Genesis. 36. So this Genesis chapter 36 verse 8. Thus dwelt Esau in Mount Seir. Esau is Edom. So you see, Mount Seir na Edom. You see? Dat na sama proof in Genesis kodoro nga atro. So people before the place. Kan, wanda salakya. Prophesy against Mount Seir. Dus neem acties revi. Van je profeteer tegen wan bergi. Okay, kan. Ano kang, it's off. So it's not talking about a literally mountain, man. It's talking about a people, which is talking about you Edomites. You so-called wicked according to the Bible. So-called white people, man, which is the wicked. Go ahead. So this is Ezekiel chapter 35 verse 1. Moreover, the word of Yahweh came unto me, saying, Son of man, set thy face against Mount Seir, and prophesy against it. So, uleg the prophet must propheteer against tegen Edom sana so-called sana Babylon isabi aka America profeteer tegen ing. Go ahead. And that's Jeremiah bedu to. The great kingdoms. That nasa the prophets bedu. Hope to them be wasu. The fire do hope to the nani. And prophesy against it. Verse 3. And say unto it, Thus saith Yahweh power, Behold, O Mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate. So don't take Edom. And I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate. So amoro he want take his antak make Edom desolate, helemaal desolate. Het gaat niet meer bestaan. Nou, hier verwoesting. Sabi? Waar begin verwoesting. Verse 4. I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am Yahweh. And the amoro he want was on that. You also know, you so-called white people will know that he is the Most High. Yeah. He does everything. Yahweh, Hashem, Yahweh Shai. That's right. Verse 5. Because thou hast had a perpetual hatred and has shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. So you see the matak dag the mambe apwa hat gide brada. Want I have story this egoti about the commandant Esau nga Jacob. That's right. Sabi and mambe hat ama altay hat dia Jacob. Sabi. Read verse 5 again. Ade kung pe you so-called white people will scream as hell, man. I'm gonna read it again. Ezekiel 35, chapter 35, verse 5. Because thou hast had a perpetual hatred and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end. Tangan o di mabahid. Tangan mo Ahad na. Para sa ahad na may coincidence in Genesis to. On that sa Esau hatu no on that uno kisa kingdom that sana bless sa father the bless sa nito. Jacob follow the narong Esau bikin at Jacob. Na itang abra de suko na no wit man nga uno tinili. Follow the nakama. Yung suko na no wit may hatu no on that sa kisa
a blessing if all of us. Omdat purul grond tapu voor heel a kingdom voor. Dus daarom is het zogenaamde wet maar haat. Verse 6. Ezekiel chapter 35, verse 6. Therefore, as I live, said Yahweh power, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee. Said thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. So amore iwang prepare di blood ulomnya lalasan. Tapi na pure lala uigi meti sere fotron. Isabi? Uigi meti. Lupo uno nyang uigi meti sere fotron. Kwanto lom nyang tusi lalasan. Wow, set there, this is what I'm magi brudu. Safata wana brudu de malobi. Altijd de mama si brudu, de malop kiri. En dan make de mai kiri wala hebrew ze Israëlieten dat in Amerika onschuldig. De malop te de mai si brudu. Safata, de mano masondro brudu. En dat make him look tak brudu et je si brudu door de maski. Frate de madina so de mai komoro ros. Safata. So this is verse 7. Ezekiel chapter 35 verse 7. Thus will I make Mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out and him that returneth. Dus Mount Seir outro helemaal desolate, outro letterlijk een wilderness. Sabi? Verse 8. And I will fill his mountains with his slain men. In thy hills and in thy valleys and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword. Amatak, amo put them the skin, the dead body go in the hills, put them on the kutak the mountains for them, put them on cavemen in the all of that. Alla press amo put the dead skin. Orewo kier de man. Orewo vernietig Esau Edom. Safato. Vernietig de man uiters. En de man no up no one escape. No one Edomite not denk dat longi a judgment thing. You follow up though? No Edomite, you know, can think that he's going to escape his judgment. It will never work. Safato, because the scripture says that for we must all appear before the judgment seat of Yahweh Bashem Yahweh Shai. Safato, there's no man escape. No man escape in judgment. No man have think that you're on snap. God. That's what we're saying. So this is Ezekiel chapter 25 verse 14. And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel. And they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury. And they shall know my vengeance, said Yahweh. Ezekiel chapter 25 verse 14. And I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel. So, amoro hiwang rak, amo doing pia de man thing. Sabi, sana a house fu Israel, a rak fu atibrong, a rak fu amoro hiwang, amo potenta puno to destroy a house of Edom. God. Ezekiel chapter 25. Ezekiel chapter 25 verse 14. And it says, and I will lay my vengeance upon Edom by the hand of my people Israel. And they shall do in Edom according to mine anger and according to my fury. They shall know my vengeance, said Yahweh power. And they shall know my vengeance, Yahweh power. Sabi? Wat is het arki? Dus de asansa we doen, alles wat we gaan doen, gaan we door de raak van Yahweh doen. Sabi? A atibro pa muro hiyo. Tapos di dat they were happy they give unu, but sorry for these so-called white men, they will cry. Huh? They will cry. Ako arki na ko arki.
kere. Orsi. Kibar orsi dok sa gima aski seri be kibar orsi. Oshi mi sere pisa. Isrefi. Ya to. Kap sa dismina be amina blek yo sa diswan tadi. Top mi blek yo. Isna bati manja. Okay, disna umu. Disabi orsi mas. Isna orsi. Soal kung sa Bible na sa may sidori dyan. Ha? Soal kung sa Bible na sa may sidori. Ya to mane mano takatu. Ada mana ma? Loko, de may rula grontap. Ya to na de ma abadi sita. Ada mga capital to. Des tere mga kong, de mga kibri at disida de mga pusadis. Ya to. Des dari people tere mga rape sada de mga barta gwa sekta. Ai. Ma de mana stop arki fu aksi sa ire kuda nga de sign. Ai. Ila ba to. Des una worship no after Amda Sunday. dina be wala ma script tak. Ama wiri. Iya to. Wele ka wol fu askap. Okay, da wall suma suma wir. Ai de lek Ama ay pride like fire. fire. En andro da ama ay living. Ya. En teningere drink sopi en Ana after so no ma arki a boy sere me katak ay beredi. Ai. Om nata ma be drink for way. ya mas na wita. Mana winga ma drink Ai, for. de mas na wita. Isa pa dos. Ay na voorbeeld ay no pwede sorry tak teningere drink for sopi ade ti ay ready to. Is that no okay da. Je polok to. En ama skill dele sani bron. Ti bron ma kopro. Ipote in ufu me kabro. Ai. Obla kato. Ya. Dus na pwede sorry tak kamano ningere. Ja. Maar de people te wel left the one a Bible must stay tak abaka en ay lebi abi. Dat in Italia original Bible. Isabi to a King James version. Ja, Iya to nangadat well. Adema amansi goluka taskidenes pamandisi. Enkelop amandisi ataskidenes pamana. Na desmasaba up capitalina before. Iya to kamandi si. Na dema potes refdi wan, na dema abamoni promo. Ya makar demanda do Borges. Mani sa Ja, to. Cesar Borges. Apa Ja, kama to pwede na. aboy fu assess the post. Ja, to. Rodrigo Borges. Ay. Da apano kartuma sa Everfi Michelangelo na nga Leonardo Ja, da to. Vinci. Ay. Tama tegire madak. Uno tu magiwa mo ni if kuti ka na boys mi amaja so like amo aboy kado. Potama like a image like Masana aboy for kado. skill fu anen Jesus na nga. At turunen fu amaja so. Ay. At turunen srefi puno yor. Christ. Christ, dat na Engels ding. Okay. Maar in het Hebreeuws, dat na Ay. uno nga rin nga buskonder, dat na uno taal. Ai. Hebreeuws. En Christ in Hebreeuws betekent Amasia. Betekent gesalfde. Snap je? En een manning, Jezus Asa ide no makko berekenen disa. zo twang. Jezus Christus de ma pobruiken omdat sana sana die krieken berul in atendati. Ade ma enkele kan obede Jezus. Abede Jezus. Maar me bedoel dai kong in Engels dai ko Jesus. Na ego da yato da di aku in Engels dari ma mekaye. Yahweh na wan tratar. Na tratar. Na na sut modern ma ama turunen na Yahweh shai. Utak na foto model. na Zapato sanda dus dan product. dus na so de maseteng. Ano so? Ama turunen na Yahweh shai. Ama pa kado serebi ama sa kargado amane na Yahweh. Ade mai kare Yehovah Elohim na ngadi sandati. Zapato. Opa Jared. Zij staat er een foto Ik wil ook toch, leg hem maar uit hier, hè. We voorstaan even op, zij staan nu aan voorstaan de maat op. Jelly! Era stuk ouro, man! Abong, o aksi. Mana goose. Ano sa mga say play po? Yung mana dan. Sabi to dus, ane Jesus, ako na maputo ang akagi aki. En a letter ye kong ina business 60-100. Sabi to dus, dali maputo Jesus. Dus, a her true nuno din a her true dadorog pa. Sabi to. Dus, uno no sa ude dyan sa strat, diwe kung koteji din, mingire na biskon na nga higi. Tak, agro tapu o dry. Uno o dry. Isa sa desmay do no. Desi kukwelit de portar po ni Dine po. Saredo? De portar po ni Dine. Ay. Denya sa de may poting kas. Ano desmo dragon niya sa grupo. Mana so aben deposito. Sabi din ka wait. Yato. Yato en omep na ningre da buskonter na nga de igi. They live the ways and they konamoro iwan. Isa fato, dus a wordo dus abi friends ding mek de yere. Naro mek ude arna midri siya. Ala pa suduro ko. Wado oro ko tanga lek te petamoro iwan tak stop. Dawin tuwe. Isa fato. Ano sa nasa? Alamabe mo dyan. Isa fato mana di sa orsi mo. Ano ayero demang. Mana yere uno tanga sana di mau sa gwe uwe tak mek yere. Ude ko hat lek pa ikong. Rustok, ikong i aksi wala ki e. Isa fato mana sa ide mek ibari. Uwe lik dem ako. Isa fato ne weri wedo. Onda tu sabi batak
Pumaja na king. Follow ka, the merciful. Mapepet. Iya to, ada mai rule to, dat na di mga kaduto. Dus arki sana fight posible. A fight Fuck ka nga po.